En esta oportunidad aprenderemos cómo restaurar una parte dañada de la pintura del automóvil. Aquí podemos ver una esquina, la esquina lateral posterior derecha de este vehículo, donde tiene una sección donde se ha desprendido la pintura, se ha dañado. Vamos a lijar esta superficie hasta dejarla suave y aplicaremos una nueva capa de pintura con una lata en spray del tono del color de este auto, que en este caso es azul. Veremos cómo con sencillas herramientas y una inversión de tiempo muy breve podemos restaurar el acabado perdido en esta sección del automóvil.